Malam itu, Dani baru saja pindah kos baru. Kamar kesil di ujung lorong terasa sunyi, hanya ditemani suara detak jandangan yang berhempas-pelan. Saat hampir tershujur, ia mendengar suara sayap-sayap, seperti seseorang Senandung. Dani membuka mata. Suara itu berasal dari kamar sebelah, padahal, katanya kamar itu sudah lama kosong. Dengan penasaran, ia menempelkan telinga ke dinding. Suaranya semakin jelas, mendaya-dayu, menyayat hati. Ketika Dani mengintip lewat pintu, bulu kuduknya berdiri. Di dalam kamar gelap itu, seorang perempuan duduk membelakannya, menyisir rambut panjangnya dengan jarak lambat. Perempuan itu berhenti, lalu meneliti perlahan. Wajahnya pucat dengan senyum menjerikan. Lampu lorong berkedip, dan tiba-tiba kamar Dani menjadi dingin. Di balik bayang-bayang, suara Senandung itu kembali terdengar, kali ini, dari dalam kamarnya sendiri.